சாய் இனியாது வரான், அவுட் சைட் ஆஃப் போடுறான், பேட்டு சுத்துறான், ஸ்விங் பண்ணி பின்னாடி முதுகுல பேட் வந்து ஸ்டம்ப்ல அடிக்குது. திரும்பியும் வரான், அவுட் சைட் ஆஃப் போடுறான், பேட்டு சுத்துறான், ஸ்கொயர் டிரைவ் போட்டு போகுது, பேட்டு ஸ்விங் பண்ணி ஸ்டம்ப்ல தூக்கி நேரா ஒரே போன வாட்டி ஆச்சு பவுன்ஸ் பண்ணி அடிச்சுது, இந்த வாட்டி டைரக்டா போய் அடிச்சுது. போஸ்ட் மேட்ச்ல கூட ரவிசாஸ்திரி ஏதாவது கேட்டிருக்கும் போது வந்து சாய் வந்து பண்ணியா சொல்லிட்டு இருந்தாரு, தட் இட்ஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நினைக்கிறேன், நான் வந்து எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, ஜாலியா வந்து இந்த வாட்டி பெட்டரா பண்ணியிருக்கேன், போன வாட்டி பவுன்ஸ் ஆகி போனது இந்த வாட்டி டைரக்டா போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இன்னொரு சைடு சூரியவன்ஷி வரான், அவுட் சைட் ஆஃப் போடுறான், ஒரு அப்பர் கட் மாதிரி ஒன்னு 6 நேரா தேர்ட் மேன் ஆடுறான், எப்போ 97ல இருக்கிறப்போ. திரும்பியும் வரான், அவுட் சைட் ஆஃப் போடுறான், ஷார்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் நேரா அப்பர் கட் மாதிரி மேல அடிக்கிறான்னு போறான், தேர்ட் மேன் ஸ்ட்ரெயிட் டவுன் வச்சிருக்கானுங்க. 96ல கான், 93, 97, 96, 3 hundreds missed. Suryavanshi would be gutted. On the other side, 700 plus runs for Gill and Sai Sudharsan. First time ever in the history of IPL, ரெண்டு பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் டீம் ஹவ் ஸ்கோர்ட் 700 பிளஸ் ரன்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஏபிடி விராட்லாம் வந்து ஆங்கிரப்ப சீசன் வச்சிருந்திருக்காங்க. பட் ரிமெம்பர், ஏபிடிக்கு அந்த 2016 சீசன்ல ஹி காட் அரௌண்ட் 650, 660 ரன்ஸ். 700 பிளஸ் ரன்ஸ் ஃப்ரம் ஒரே டீம், ரெண்டு பேட்ஸ்மென் ஹவ் நாட் ஹேப்பன் எனி டைம் இன் த பாஸ்ட் 19 இயர்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல். ஜிடி சரியான வின், சூப்பர்பான ஒரு டாமினேட்டிங் வின் த்ரூ அவுட், யூனோ இந்த போலிங், இந்த பேட்டிங். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நோ லாஸ்ல அடிச்சிட போறாங்களோ, பிகாஸ் ஒரு 140 ஃபார் 11 ஓவர்ஸ் 12 ஓவர்ஸ்ல ஒரு 140ல இருக்காங்க. செம்மையான சேஸ். எடுத்தோடனே வந்து அந்த சைடு ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ரஷீத் கான் வராரு, 4 சிக்ஸ் கொடுக்குறாரு, 4 சிக்ஸ் கொடுத்து 27 ரன்ஸ் போகுது அப்படின்னா, இந்த சைடு வந்தோடனே ஆர்ச்சரை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேக் ஆன் பண்றாங்க. ஆர்ச்சருக்கும் லைன் அண்ட் மிஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேக் ஆன் பண்ணி அங்கேயே 19 ரன். அடுத்தது நாண்ட்ரி பர்கர் ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து ஒரு ஒயிட் 4. லிட்டரலி ஆஸ் த ஸ்கோர் கார்டு ரீட்ஸ் 1 over 24 for none. இவனுங்க 27 ரன்ஸ் அடிச்சதை 24 ரன்ஸ் திரும்ப கொடுத்துட்டானுங்க. அங்கே 10 ரிக்வயர்ட் ரேட் போயிட்டு ஜிடிக்கு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ கேக் வாக். Again 215 was still a pretty, slightly below par total. GT managed to go through. GT are playing RCB in the grand finale of Tata IPL 2026. Not just that, Ahmedabad ஆடுறாங்க. Before the playoffs, நம்ம சொல்லிட்டே இருந்தோம் in the playoff predictions and before the playoffs எல்லாமே, Ahmedabad the finals na GT will be motivated and pumped up to go there and play the finals, because they already know mentally ஒரு edge இருக்கு. என்னதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேம் ஆடிட்டு வந்திருந்தாலும், குவாலிஃபயர் 2 போயிட்டு வந்திருந்தாலும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் குவாலிஃபயர் 1ல ஆர்சிபியோட ஒரு கிராஷிங் வின் இருந்தாலும், they would still be confident because they're coming back to their home ground where they were in a very good momentum coming into the playoffs. On the ground, அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல வந்த பெர்ஃபார்மன்சஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு to come all the way to the top 2, and GT will be very very confident on that. Raj, what are your takes on yesterday's game? GT ஒரு மாதிரி they seem to rectify their mistakes from the previous game. ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்க குல்வன் கேஜ்ரோடைய பதிலா சாய் கிஷோர், பட் சாய் கிஷோர் didn't even get a single over. அண்ட் bowlingல அங்க இங்க சேஞ்சஸ் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அகைன் நம்ம நேத்தே ப்ரிவியூல சொல்லிட்டு இருந்தோம், இது ஒரு மாதிரி வந்து this was a contest between who does bad. யார் ஆர்ஆர் பேடா பண்ணுவானுங்களா, சிடி பேடா பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி. ஆர்ஆர் did bad yesterday. RR did worse than GT, and they are going out of the tournament. Great campaign nevertheless. They came all the way until qualifier 2 with a lot of good resources, with a lot of half-baked resources எல்லாமே, but they still came along the way. What are your thoughts on yesterday's game? Yesterday's game was probably a little bit of a disappointment. ஏன்னா கொஞ்சம் it became like a dead rubber at the end. கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு, லாஸ்ட் 5-6 ஓவர்ஸாவே தெரிஞ்சிச்சு who is going to win. There wasn't any sort of surprises to say. Saying that, I think RR started கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா, they lost couple of wickets right at the start. If probably Dhruv Jural was there a little bit around, they might have scored that 10-20 runs more. But on this pitch, they've in general, they've slowed down in the last 5-6 overs. எப்போலாம் Suryavanshi நிறைய நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவாரோ, they've always slowed down a bit, and again they have slowed down a bit here up until that last over. எல்லா மேட்சுமே டோனன் பெரேரா வந்து அடிச்சு கொடுக்க முடியாது. ஸோ especially the middle order didn't step up. The whole IPL பார்த்தீங்கன்னா it was only either Jural, Suryavanshi or like Ferreira doing things for RR. Other than that, again some contributions from Jadeja, but the middle order, Riyan Parag and others didn't come to the party at all most of the IPL.
ஸோ அதனாலேயே they couldn't get to the score that they would have liked to, or 220, 230. Like they should have scored somewhere close to what they did last game. அப்போதான் கொஞ்சம் they would have had a chance against GT in this match. Saying that GT, I think, batted outstandingly. In general, Yeah. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா GT they usually only score about 200, 210 max. இன்னைக்கு ஆடினது பார்த்தா they could have scored anything, probably 250 odd even. அந்த மாதிரி ஆடிந்தாங்க, and they batted really well, especially both the openers Gill and Sai. Like you said, both of them getting past the 700 run mark. Both of them absolutely looked flawless, almost. All the shots, all the drives, everything was absolutely amazing to watch. So saying that again, when it comes to captaincy, again you said who ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம், I thought Riyan Parag and even Gill, the bowling sort of Bowling changes. rotations, bowling rotation அவ்வளோ எனக்கு தெரியல. Because in general, if you see GT கூட they picked Sai, they didn't bowl him. Even Rashid Khan, I Yeah. think he came in very late, and ninth overல தான், and they only gave him 2 overs. And again, Washi in the IPL பார்த்துருக்கோம், he's only bowled about 7 to 9 overs தான் போட்டிருக்காரு இந்த IPL. So it's கொஞ்சம் இங்கங்கன்னு all over the place. Thought process again சொன்ன மாதிரி, இந்த lot of these young captains கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கொடுக்க பயப்படுறாங்க. Like when it's really going like in the batter's favor, அவங்க அந்த matchups நிறைய பார்க்குறாங்க, and then they're not giving the bowlers the respect, probably the spin bowlers especially, the respect that they deserve. So hopefully that changes at some point. Coaches tell them, and make them understand that even the spinners can do well against their supposed matchups. But again, these things are to be improved. But I thought, again, like I said, GT were very, very clinical with the bat. There are still some things to improve, but I think at Ahmedabad, the next day, final Ahmedabad நடக்குது. So it might be very, very interesting to see who wins. Yeah, it will be very, very interesting because, again, as you mentioned, they have to set up the combination, right? Because RCB ஓடலாம் இப்படி போயிட்டு இந்த கேம்பிள்லாம் எடுக்க முடியாது. ஆர்ஆருக்கு வந்து டெத் bowling இல்ல, சாரி டெத் பேட்டிங் இல்ல. அதனால வந்து இப்ப டொனால்ட் ஃபெரரா அடிச்சான். பட் எப்போ அடிச்சான்னா லாஸ்ட் ஓவர் ரஷீத் கான் போட்டப்போ 4 6. He was 38 of Ferreira finished at 38 of 11. அதுல if you minus that, it was 14 of ஒரு 8 ball, 14 of ஒரு 9 balls, where அந்த லாஸ்ட் ஓவர் ஒரு 4-6 அடிச்சதுக்கு அப்புறம் he was able to make it up. அதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து பெருசா ஹிட்டிங் எதுவுமே இல்ல. அண்ட் தட் ஹஸ் பீன் த கேஸ் ஃபார் ஆர்ஆர். அவங்க வந்து இதே கிரவுண்ட்ல தான் பிபிகேஸோட வந்து சேஸ் பண்ணாங்க. ஒரு சேம் ஃபெரரா தான் அடிச்சு கொடுத்து சேஸ் பண்ணோம். பட் ஸ்டில் அங்க வந்து சம்பேர் அந்த பேட்டிங்ல அவ்வளோ ஃபயர் பவர்லாம் இல்லை. இப்போ அதே ஆர்சிபி, ஆர்சிபி இந்த மாதிரிலாம் வந்து ரஷீத் கான் அது இதுன்னு இந்த பவுலர் வச்சு ஓட்டிடலாம், அந்த பவுலர் வச்சு ஓட்டிடலாம் அப்படின்னா, தென் டிம் டேவிட், ஜிதேஷ் சர்மா, ஷெப்போர்ட் எல்லாரும் ஃபார்முக்கு வந்துருவாங்க திரும்பி. இன்னும் வந்து ஃபார்ம்டே இல்லாம இருக்காங்க அவங்க. அது இல்லாம ஆர்சிபி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க. பட் இஃப் தே டூ திஸ், தே வில் கெட் தி பீட்டிங்ஸ் தேர். அகைன் நேத்து வந்து தி சினாரியோ வாஸ், இப்போ ஒரு சைட் சூரியவன்ஷி, கமிங் டு சூரியவன்ஷி, he played a very, very unlike Suryavanshi knock, very different kind of a knock, because straight away Jaiswal out first over, Jurel second over out, 9 for 2 they are sitting. Qualifier 2 game 9 for 2 they are sitting. Yaar out, Jurel, Jaiswal out. Jaiswal is your bankable player, and then Jurel is your second more consistent player after Suryavanshi this season for RR. ரெண்டு பேரும் அவுட். And then when we all thought, Suryavanshi இன்னைக்கு அடிக்கல, he's tentative, he's very off அப்படின்றப்போ, he showed a lot of character and temperament in that. நல்லா வந்து பேஸ் பண்ணி இன்னிங்ஸ் ஸ்லோவா எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்லாகிங் பெருசா போல. he was just balancing between hitting some good runs, punishing those bad balls, and then making sure that he that doesn't throw away his wicket. And இன்னொரு சைடு வந்து ஜட்டுவோட ஒரு சூப்பரான பார்ட்னர்ஷிப். நேற்று திடீர்னு பார்த்தோம், ஜட்டு ஆல்சோ started hitting. பட் அகெயின் அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல ஜட்டு, அதுக்கப்புறம் ஜட்டு இஸ் ரிட்டையர்ட், and then Parag was gone, and then Shanaka was gone, and then your அப்படியே விக்கெட்ஸ் ஒரு 5 டவுன், அப்படியே விக்கெட்ஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு. அட் தட் பாயிண்ட் கில் வாஸ் ஆக்சுவலி ட்ரைங் அவுட் ஹோல்டர், ரபாடா, சிராஜ் எல்லாரையும் அப் ஃப்ரண்ட் எடுத்துட்டு வந்து அந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல ஹி வாஸ் ட்ரைங் them out. 12, 13, 14 ஓவர்ஸ் அங்கேயே கோட்டா முடிஞ்சிருச்சு. பிகாஸ் he wanted to get the wicket of Suryavanshi or somebody. அங்க எடுத்திருந்தா RR would have been இன்னும் 20 runs shorter. That is true. பட் வந்து somewhere and sometimes in the attacking captaincy வந்து it might backfire
அதுக்குதான் you need a backup. They picked up Sai Kishore பதிலா as you mentioned, if spinners மேல faith இல்லைன்னா they could have picked up a pacer. ஏதாவது ஒரு பேசர் அசோக் சர்மா கூட எடுத்திருக்கலாம். Even though he bowls a good pace also. Even though he goes for many runs அதெல்லாம் he would have not gone for 27 runs Rashid Khan போற மாதிரி. So Ashok Sharma கூட எடுத்திருக்கலாம். That somewhere ஏதாச்சும் பண்ண முடியும் அந்த பேஸ் வச்சு. And when you feel like you need a go to option, ஸ்பின்னர்கிட்ட போக முடியாது, ஸ்பின்னர் ரஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்றப்போ சரி ஏதாவது ஒரு பேசர் இருக்கான், வில் கிவ் 1 over to him. அவனை வச்சு 1 over தரலாம் அப்படின்ட்டு you can do that. Strange why GT picked சாய் கிஷோர் yesterday. அது என்ன ரீசன்? ஏதாச்சும் சில டைம் வேணும்னே இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளஃப் பண்றாங்களா என்ன இதுன்னு தெரியல. But again, they'll have to use that slot effectively if they want to maximize their bowling. And of course, coming to RR side, நான் நேத்தே சொன்ன ப்ரிவியூல சூரியவன்சி அண்ட் ஆர்ச்சர் மேல ஓவர் டிபெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியவன்சியோட ஓவர் டிபெண்டன்சியும் தெரிஞ்சது. பிகாஸ் எக்ஸப்ட் ஹெம் நோபடி வேர் ஹிட்டிங். ஜடேஜா மட்டும்தான் வாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங். அண்ட் தென் பெரேரா இன் தி எண்ட். அண்ட் போலிங்ல ஆர்ச்சரை ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே பிடிச்சிட்டாங்க 19 runs straight away. அதுக்கப்புறம் கூட as you mentioned, வெரி கிளீன் ஷாட்ஸ், வெரி ஷாட்ஸ்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு பார்க்க. ஒரு சாயா இருக்கட்டும், ஒரு கில்லா இருக்கட்டும், கிளீன் ஷாட்ஸ், ஒரு சிக்ஸ், ஒரு டிரைவ், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் டிரைவ், கவர் டிரைவ்ஸ், ஒரு ஸ்கொயர் லெக் மேல ஒரு சிக்ஸ், எல்லாமே பெருசா அன்ஆர்த்தடாக்ஸாலாம் போவே இல்லை. ஜஸ்ட் லுக் அட் த பால் அண்ட் ஹிட் தோஸ் டெக்ஸ்ட் புக் ஷாட்ஸ். அவனுங்க ஓவராலாவே ஒரு 5 or 6 சிக்ஸஸ் தான் அடிச்சானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அரௌண்ட் ஒரு 20 to 23 ஃபோர்ஸ், ஃபுல்லா ஃபோர்ஸ்லேயே டீல் பண்ணிருக்கானுங்க. ஜஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் பேட்டிங், கிளாஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப் தேர். அண்ட் ஜிடி ஃபைனலி மேனேஜ் டு வின் இட். அகைன் நம்ம வந்து டாப் த்ரீ எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் டாப் டூவே இன்னைக்கு வந்து they finished the game for GT. Going into the RCB game, how is that going to be? Again, GT have the home advantage நிறைய இருக்கு. But will they carry the same momentum from there, or will that law of averages whatever will come in இந்த கேம் அடிச்சிட்டாங்க, அடுத்த கேம் இந்த டாப் 2 காலி அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சினாரியோவா? What will that be? How can't write off RCB as well. They're also very strong. On the other hand, these people are playing in their home ground. How is that going to be? I mean, it could go either way. We will have to see. நம்ம preview பார்க்கும்போது you will probably deep dive, but I feel like GT might have a little bit of an edge. ஏன்னா அஹமதாபாத்ல நடக்குது. They know the pitch, especially they've tailored their fast bowlers for that pitch especially. So you never know. Even Holder இந்த மேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா he pulled that crucial spell நடுவில் 3 overs 2 for 11 எடுத்தாரு. And he might do that again. கொஞ்சம் விராட் கோலி ஒரு last game if you saw he got that inside edge onto the stumps. It could happen. It could happen again at Ahmedabad. So you never know. Ahmedabad. Yeah. So again, Ahmedabad சொல்லும்போது what if the final was at Chinnaswamy? Maybe like would it have made any difference or something? Because இவ்வளோ ஜிடிக்கு ஹைப் எனக்கு என்னமோ அகமதாபாத் போறதால தான் ஜிடிக்கு இவ்வளோ ஹைப் இருக்குன்னு talking about GT as a team going from the qualifiers to and then they're winning and going. Maybe ஒருவேளை Chinnaswamy or any other neutral venue now, will it be the same or will it be any different? I mean, probably then RCB would have been favorites, but இப்போ it's more like 50-50 or more like ஒரு 51-49 to GT, I would say. ஏன்னா அது கொஞ்சம் அந்த அஹமதாபாத் பிச்னால திங்ஸ் கேன் சேஞ்ச் அ பிட். ஐ நோ ஆர்சிபி லாஸ்ட் டைம் ஒன் அட் அஹமதாபாத், their final at Ahmedabad, but this is a different side. GT kunjo they are more stable at the top 3. I know last qualifier they picked those 3 wickets quickly, but that might not happen again. They might be smarter this time. Kunjo they might play a little bit slow and then start hitting. So things can happen. And maybe even if it happens in Bangalore, I remember one of those qualifiers in 2022 or 2023, I don't remember, but Gill hit 100, I think, against RCB at Chinnaswamy. So அந்த இதுவும் நடக்கிறது நிறைய இருக்கு. So we will have to see, but the more complete side is definitely RCB. A lot of their batters are able to perform. Their bowlers as well, on their day பயங்கரமா போடலாம். So in terms of like on the paper RCB are stronger, but I would say GT might have just that 1 point edge over RCB in the final. But it's going to be a blast of a contest between RCB and GT. RR have done really well coming all the way, all up till this game.
நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் இந்த எலிமினேட்டர்ல வர டீம்ஸ்லாம் வந்து they win that eliminator, come to Q2 and then eventually lose that. That has been the script for this year also. But just one last question. Overall, the playoffs, however it has been so far, for 3 games முடிஞ்சிருக்கு. How would you rate it out of the, like, how would you rate the playoffs game? How much would you rate the playoffs game so far? 3 games முடிஞ்சிருக்கு. I mean, all of them have been 200 plus scores. கொஞ்சம் first ரெண்டு match even more bigger, 230 odd, 40 odd வந்திருக்கு. So, it would be interesting to see what kind of pitch final இருக்கும். I don't know if it's going to be the same 250 odd மாதிரி வருமான்னு. It could be, surprise or 180, 170 odd or 190 odd could be a very close game at Ahmedabad. So we will have to see. Even though again சொன்ன மாதிரி lot of these games கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருந்திருக்கு because it seems like it's on the second innings வரும்போது like back endல it become especially like the last 10 overs like seems like it's a dead rubber. Most all the 3 games felt like that. So hopefully IPL ல கொஞ்சம் it's a little bit more closer in the final hopefully. Yeah, and talking about that second innings, நேத்து வந்து டாஸ்ல வேற ஒரு டிராமா நடந்தது and then RR chose, won the toss and chose to bat first. பட் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா எஸ்ஆர்எச்சோட அடிச்ச மாதிரி அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்பிட்டாங்க. இங்க ஜிடிக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கர் bowling attack, they were not able to hit those runs. But like batting first, choosing to bat first was actually a decent decision தான். Just that if you are batting first, you have to definitely get 230 plus. RR அதெல்லாம் பண்ணல நேற்று, 214 முடிச்சிட்டாங்க. But again, yeah, guys, see you soon in the big previews, big final previews, RCB versus GT at the Ahmedabad Stadium. Stay tuned to us, follow us on Instagram. One last predictions league game and also the big final. Who's going to win the IPL? Comment down your thoughts. Comment down your thoughts on GT's campaign so far, RR's campaign so far. The team reviews are also dropping very, very soon. See you soon, guys. Stay tuned to us. Follow us on Instagram. Subscribe to our YouTube channel. Thank you.